command by command in cell, we can type our program on Python IDE. ID stands for integrated, sorry, integrated development environment. In my version of Python, I have Python IDE, but you can also use you can also use PyCharm, Jupyter, and other well-known IDE for Python. It is up to you whether you are using inbuilt IDE for Python or you are using some other IDE for Python. Now, if I want to write some new script, I will go to File and opt for this new, and it will show such type of things. Here I will write my whole program, then try to run it. It will ask to save the program. I will save in a particular folder and then run it. And after running, your output will be displayed on this Python shell. So if I want to run, he will ask save your program. So if I write, suppose a simple program, print A, type A, and now if I run it, he will ask source must be saved. So I will say okay. Now you can save it in a particular folder. Suppose I am using this folder FDP 204 CSSR and all my programs are there. I will type 25, any name you can give. And the extension for this is .py. The extension for Python is .py. Similarly, if we are using MATLAB, the extension for MATLAB is .mat. Similarly, if you are using doc Word file, you always save it with extension .doc or .docx. So I will save it by this name, and you will see 4 as a result. I don't get type Y. I will check print A, type A. Why I am not getting? Can anybody tell me? Type A. Okay, I will check.
Syntax error. Something is wrong. And what 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 will the type of this? what? Hello. Why you not getting? Just check. So this is the location where I will type my whole program, and from here I will run it. Now next, what we were discussing yesterday, we were discussing data types in Python. Data types in Python. As we know, we have discussed or we have learned different type of data types in C language also, such as int, float, complex, and many more. Similarly, in Python, we have number of data types are there in Python. Int, float, and complex. They fall under the category of numeric data type. They are called numeric data types. And if I take an example of this numeric data types, I have also shown you, and I have already written a file with number 3. This A integer type, A is equal to 100, type, print types of data type. For variable A, I have written A is and type A. Similarly for float and similarly for complex, and each time it will print type of data type A is and the type, that is class, whether it is integer, whether it is float, whether it is complex, and similarly for C and D. Now if I write this, you will receive data types 100 is class int. As we know, if I assigned A is equal to 100, 100 is a integer value. Similarly, if I assigned 20.34, then it is a floating value. And similarly, if I assigned 10 plus 3j, it is a complex data type. So this is the one of the example for this. You can type it and you can run your program, and those who are attending, they can take the screenshot also. So that next type data type that I would like to discuss is string string data types. Next is string data type. String is nothing but it is the
If I take example, now I want to include a list. Now I want to use a tuple. Now if I print, now you can see, and if I find the type, now it is tuple. So here I have included a list, a tuple itself, and any other object of any other Python class. Here it is float type. So we can include items in a tuple such as list, tuple itself, or any object of any other class which is defined in the Python. Next type is range type, range data types. కాదు ఇది స్క్రీన్ రికార్డు 10 నిమిషాలు అని చూపిస్తుంది. Range जो है, it is immutable. I will take an example of mutable and immutable after finishing this. It is immutable sequence of numbers which చేస్తాను is typically ఛార్జింగ్ పెట్టినా మళ్ళీ ఉంది 10 నిమిషాలు. used ఇప్పుడు 10 నిమిషాలు 20 నిమిషాలు పెడుతున్నా. to iterate అబ్బా ఇప్పుడు నేను through ఏది ఏది ఇంకా పెట్టింది స్క్రీన్ రికార్డ్ పర్మనెంట్ అని పెట్టాము. a specific number of ఆడ చేస్తారు ఆడ ఎవరితో ఆగిన ఉందా బయట ఇప్పుడేం చేస్తారు ఇప్పుడు చెయ్యి అదో ఫస్ట్ అయిపోయింది 10 items. నిమిషాలు అయిపోయింది మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసినాం. So this is the major ఫ్రీ ట్రయల్ use of this range, and the syntax for this క్రోమ్ మీద రికార్డు ఉంటుంది అది చేసుకోవచ్చు data type is నీకేమీ రాదు పక్కనోడు ఏం చేయాల్సిందే syntax is I will print range, స్క్రీన్ రికార్డు కొట్టియా స్వామి then start value, then I will type stop value, డౌన్లోడ్ చేయి ఏమవుతుంది మినిమైజ్ కొట్టియా స్వామి and then step size or step number. వాళ్ళు తిరుగుతారు పార్టిసిపెంట్స్ అట్లా చేసేవారు Start means this is the starting position, stop means this is the ending position, and step means it is the increment. Suppose if I take an example, ఆప్షన్ వస్తుంది కదా మనకి రికార్డుగా నువ్వు పెట్టినా కదా డిఫాల్ట్ కాదు చేసుకోవాలి చేసుకుంటే చేంజ్ చేసి for I ఇది కాదు వేరే మేము చేస్తాం. in range నేను మీద రికార్డు కాదు కరెస్పాండ్ ఇది ప్రిన్సిపల్ 5, and I type print I. Now if I save this program somewhere in my folder with any number name P31, సిస్టమ్ ప్లస్ మైక్రో syntax error is there because కొట్టి సెలెక్ట్ చేద్దాం I have to use టచ్ చేయి అదే మైక్రోఫోన్ మైక్రోఫోన్ proper intent. సిస్టమ్ ఇస్తే వాయిస్ రాదా? వాళ్ళమ్మా Right. Now it is printing 0 to 4. నువ్వు ఏది చేసినావు ఇప్పుడు ఏది రికార్డులో ఉంది It is printing from 0 to 4.
mutable objects. Now I will have a break of 2-3 minutes, right? Now I will have a break of 2-3 minutes and I will rejoin after 2-3 minutes at 3:45, right? Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Now I print bracket ID. I will explain the function of this ID. If I put has, ID is used to find memory location or memory address where we have stored the value, right? And I am using another keyword is print is x is y. Then I try to replace the fourth position item with value e. If it is replaced, in that case, the new string will must be displayed. Otherwise, value cannot be changed. This string will be displayed. Again, I have used same variable x, but this time I have given new string Python. I can use or I can replace whole string, but I cannot replace a particular character of this string. Similarly, in Python, in list 1, I am using 1, 2, 3 and this string Python. In list 2, again same, these two list 1 and list 2. They are same with same element value 1, 2, 3 and Python. And then I try to find, and now I am replacing the first element of this list 1 by 3 and replacing element 2 of list this by 5. If they are immutable, then this will not be printed. If list is mutable, then this list 1 and list 2, they must be printed with value 3 and 5. Let us check whether you will get or not. See, sorry. Now print ID X. This is the address and similar address is again there. Is X is equal to Y? You say yes. X is Y. Yes, because
both x and y, they are given a string that is Python. Then we try to replace the fourth item with value e. Fourth means 0, 1, 2, 3, 4. In that case, you see value cannot be changed. It means string data types, they are immutable. You can replace whole string, but you cannot ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ replace ರೆಕಾರ್ಡ್ a అవుతుందిలే particular character మాట్లాడు of the మాట్లాడు string. ఓకే ఏమన్నా వేరే ఫోన్ చేస్తుంది Similarly, you will check ఇక్కడ ఉన్నాను స్టాప్ చేస్తాను నేను this one also print x. Yes, it is printed. దీంతోనే 10 Print మినిట్స్ 10 మినిట్స్ Python. చేసుకుంటూ పోతున్నాను It is replaced. రెండు పెట్టినా Now it is not. Python can value cannot be ఎవరితో changed. ఫోన్ నెంబర్ చెప్పు నేను మాట్లాడతాను Value cannot దాని be గురించి changed. Again, list. You see, in the first list one, I have used 1, 2, 3, and Python. But after these these two commands, my new list will be చెప్పినా 1, 3, because the second element is replaced by 3, and again in list 2 the third element, that is 0, 1, 2, and third one is 3, it is replaced by 5. So this is the difference between mutable and immutable data types. Now I will open cited string in Python, string operations and its indexing, basic string operation such as can we add two string, can we subtract two string, and string functions and methods, how to delete a particular string, and some inbuilt string methods, or we can say some inbuilt string functions. We will discuss one by one. I will not go into the definition. Strings are sequence of characters that we have already discussed. A multiple string can be assigned to a variable by using three codes. He is saying a multiple string, multi-line string can be assigned to a variable by using three codes. For multi-line string, we use three codes such as if I am using ఏమన్నా then and now if I type print multi-line string, రెండు చేస్తాను and if I నేను use అన్ని three codes, I can able to print multi-line string. జాయిన్ చేయాలండి టైప్ రకం ఉండాలి If I use double quote గ్రూప్ గ్రూప్ and గ్రూప్ type చేయాలి Raj, నువ్వు దేనికి నా అసలు it దీనికి shows తెచ్చిన రిజల్ట్ syntax ఎట్లా error. ఇది వేరు కదా అని So this is the utility of three quotes. This is the utility ఎందుకు of నన్ను దేని మీరు పోరు లేదు రేపు నుంచి నేను చేస్తాను ఇది three quotes అయిపోయింది పెట్టించుకున్నాను are సార్ మేము వాట్సాప్లో used దీంట్లో for గ్రూప్లో చెప్పినాను కదా మీటింగ్ నేను ఇది గ్రూప్లో multi-line క్లాసెస్ చెప్పి రికార్డ్ చేసినాము string, గూగుల్లో గ్రూప్లో right? చెప్పి రికార్డ్ చేసినాము రికార్డ్ ఆప్షన్ అయితే లింక్ పెట్టుకున్నాము ఎవరో మీరే మేడం మేడం చెప్పండి This is a string with single quote, string with double quotes, and string with three quotes. And I have printed A, B, and C. And you will see if I type this, suppose let's check. యా యా
and type అవును గ్రూప్లో print పంపిస్తాను నేను A. గ్రూప్లోనే అదే You will పెట్టాను సార్ see అప్పుడే hello కదా చూడండి friends. అప్పుడే మళ్ళీ పెట్టింటాను Similar for double quotes and for triple quotes, I have కుదరదు మళ్ళీ already రీప్లేస్ చేస్తాను దాంట్లోనే explained మళ్ళీ చూడండి that is used for multi-line strings. సరే చేస్తాను లింక్ ఓపెన్ కాదు Now, if you want to find అందరికీ a అవుతుంది ఇంట్లో particular value of a positional index, you will use this copy, and if I type this, you see the second element is E, starting with position 0, 1, 2, 3, and if I again type స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఏంది ఇది ఇందాక 99 పర్సెంట్ దగ్గర ఆగిపోయింది మీరు. 1, కిందకి వెళ్ళి 2, కొట్టేసింది. 3, ఇప్పుడు 4, 99 5, వస్తుంది. వస్తే కదా వాళ్ళు ఎందుకు రాదు 0, వాళ్ళకి sorry, 0, 1, మనకేం 2, వాళ్ళకి ఏం 3, రావడం లేదు 4, కదా అందుకే ఆగిపోయింది. 5, అసలు 4, and 5. Let's అంటే check ఇప్పుడు వరకు what రావాలి will కదా be వస్తే the value 5. 99 వచ్చింది. It is a dash. 99 వచ్చింది. The value is dash. So గ్రూప్లో పాస్వర్డ్ ఎందుకు పెట్టుకుంటారు space ఇది నాకు అర్థం కాదు. ఏం చేస్తారు పాస్వర్డ్ పెట్టి ఎవరు చూసారు మా కొడుకు మన గ్రూప్లో పెట్టింటే వాళ్ళ అమ్మాయి వస్తుంది. అందుకు space భయపడి is also considered మా పర్సనల్ ఫోటోలు పెట్టిన వాళ్ళ గ్రూప్లో. ఎందుకు ఏమైంది నువ్వు as పర్సనల్ అంటే character, చేసుకుంటారు నువ్వు right? నువ్వు Similarly, if I want to find శుభ్రం గుళ్ళో ఫోటో పెట్టి అవి చేసి నీకు ఏమైంది పర్సనల్ పోతుంది అంటే మూడు సార్లు it, if it is there, it will be I. We can also use loop. If I type this ఇప్పుడు ఆ ఛానల్కి రాలేదు రికార్డింగ్ చేసినందుకు నైట్ పెట్టి పెడతాను రేపు చూసుకున్నాను. అది గూగుల్ స్కూల్ వాయిస్ నాకు పెట్టినా and మళ్ళీ use, వేస్ట్ మా you అబ్బాయి will చేసి see here. చాలు. అందుకే First సబ్జెక్ట్ is H, E, ఫస్ట్ ఏదైనా and దీంట్లో this will be printed element by element. ఎక్స్టెండ్ పెడితే రాలేదు నాకు వాయిస్. If I చాలా use రికార్డ్స్ పెట్టినారు. for loop, we will ట్రాన్స్ఫర్ discuss these ట్రాన్స్ఫర్ looping అయిపోయింది conditional for different iteration, for loop, while loop in coming session. అది ఉంది కదా స్క్రీన్ రికార్డింగ్ యాది దాంతో వాయిస్ రాకుండా గూగుల్లో వాయిస్ రికార్డ్ రాకుండా We can also check whether certain phrase or character is present inside the string or not. And for that, I will use the keyword in. This keyword in, it will enable you to find whether a certain phrase or character is present in the string or not. If I type ఎందుకు రాలే. H is there in the string, you say true. And if I type వచ్చిందా మాది మాధవి I is in string, చేసిన మాధవి false. HI is not there in the మాది బాగా string. So this is the particular value, or we can say this is the particular phrase that I want to find inside the string. Check if not, this is again not in. If పీపీటీ I పెట్టుకోమని put చెప్తాను పీపీటీ రికార్డింగ్ ఉంది. పీపీటీ మిస్ అయిపోయింది not, sorry, it will not type. అవన్నీ పాపం పట్టు పట్టు చూసుకోండి వచ్చి నువ్వు అన్ని రికార్డ్ చేసుకో అన్ని జాయిన్ చేయి చేయాలి. Not in. అవసరం Now it is true. I is not there, so it is printing true. కూర్చోండి. అది కాదు ఆయన పీపీటీ పంపమని చెప్తాను అందరికి అది చూసుకుంటారు ఛా, ఏంటో ఇదంతా ఇది లేదు. నాకు ఒకటి అర్థం Similarly, కాదు. we can రికార్డింగ్ చూసుకోలేదు చూసుకోలేను కాదు
ఉంటుంది. return a దీంతో range of కొట్టించమండి characters రాకుండా using slice in, నేను నీ ఇష్టం and చూసుకోవచ్చు కదా for ఎందుకంటే this ఇప్పుడు అన్ని I will use this one. ఇది పెడతానా నాకు రూపాయలు 10 ఆడబెట్టి ఇప్పచ్చంగా కనిపించాను. పెట్టు మళ్ళీ 1000 రూపాయలు As my variable name is this, and సరే if కదా I ఏమంటే అతను బదిలించి పిలిపించాను. LLO, this is the ఏమంటే నీకు అప్పుడు ఇచ్చిన వాళ్ళు part of the string starting from second element, second position to fifth position. మళ్ళీ ఒక సబ్జెక్ట్ And if I ఫైనల్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ use only this one, బీకామ్ వస్తుంది నెక్స్ట్ సెమ్ ఫైనల్ you ఇయర్ will కదా see this one. అవును ఫస్ట్ And if బీఎస్సీ I వస్తాయి రెండు సెకండ్ ఇయర్ బీఎస్సీ వస్తాయి సెకండ్ సెమ్ use సెకండ్ ఇయర్ తీసుకు మూడు this, మూడు you will see ఫస్ట్ ఇయర్ hello. రెండు సెకండ్ ఇయర్ రెండు 5 బీకామ్ Starting from ఒకటి first to fifth, ఒకటి వీళ్ళు కూడా వాళ్ళకు ఫస్ట్ ఇయర్ and బీకామ్ ఒకటి it means ఏడు అవుతాయి second to ఏం చేస్తారు till ఫస్ట్ end. అందరూ 2000 All the నాలుగు phrase ప్రదీప్కి it will రెండు be displayed, ప్రదీప్కి రెండు నాకు ఒకటి ప్రదీప్కి రెండు శ్రీవానికి రెండు విజయ్కి ఒకటి విజయ్ లేదు ఏ? such as I have taken this Rajsi Jangda, she is my daughter name, ఎవరికి and I want to display రాజ్ కుమార్ ఒకటి the నాకు ఒకటి slice of విజయ్కి a ఒకటి string వాళ్ళు starting from second character to fourth character. ఎవరు So I will type 2 colon 5. రెండు రెండు అయిపోయాను రాజ్ If కుమార్ I want to display from విజయ్కి ఒకటి first element to నేర్చుకోవాలి fourth, I will use ఎగ్జామినేషన్ ఇష్టమంటే colon and ఇస్తారు కదా till the end. And if I want to display the slides from end, I will use from where I want to start till the end. ఎగ్జామినేషన్ ఫైనల్ చేస్తాను సాఫ్ట్వేర్ పేరు ఫిబ్రవరిలో వస్తారు Then we have number of ఏం అవసరం లేదు ఎందుకు మీకే పని లేకుండా inbuilt functions in Python for string. We have uppercase. We can change the strings into uppercase. తీసేలా If I use మరి నువ్వు అన్నీ చేసుకొని అకాడమిక్ ఇయర్కి సెమిస్టర్ 1 టైం చేయాలి ఈ చూసుకోండి డిపార్ట్మెంట్ పూర్తిగా నెక్స్ట్ క్లాసులు వేసుకోకుండా మరి నువ్వు డిపార్ట్మెంట్ వరకు దిగువ పూర్తిగా ఈసీఎస్లు ఏం చేయాలా నాటికి ఏం చేయాలి అన్నీ చూసుకోండి దీంతో ప్రతి కథకి నా ఊరికి ఏమి ఉన్నారో అన్ని డిపార్ట్మెంట్ వరకు సిఎస్పి some error is there, I will check. షీట్లు అన్నీ నువ్వు ఇచ్చేయి క్లాస్ వేసుకోవాలి నెక్స్ట్ విజయ్కి క్లాస్ Similarly, టాలెంట్ we have lowercase, remove white space, replace the string by particular string or by particular character. బీఎస్సీ క్లాస్ We can split the string అందుకని ఆ and క్లాస్ we can combine two strings also. శివానికి రెండే So this is all about strings. I will explain these functions, ఎవరైనా రాకపోతే నువ్వు అన్ని క్లాసులకి ఏమి various inbuilt functions in string to task such as uppercase, 797 lowercase, particular strings and extras. So this is end of today's lecture. This is the end of today's lecture. And if you want to quit this Python, you always type quit, then bracket and press enter. It will show your program is still running. Do you want to kill it? Yes, I want to kill. Now your Python will be closed. So this is all about here from my side for today's session.
Thank you, sir. Anybody? Yeah, If participants, if anybody have doubts, you can raise your queries. Sir will clear the doubts. Thank you. Sir, someone asking about yesterday's assignments, sir. I will put in the group today night. I will Okay, give sir. you Sir, two also assignments. please. Okay, sir. Also, please keep yesterday's presentations, PPTs, everything in group, sir. Yes, sir. Yes, sir. Definitely. Okay, sir. Okay, sir. So should I leave now? Hello, sir. Or Is we there can any discuss? feedback form of today's? No, sir. No feedback. Only Hello. final feedback, sir. Sir, no Hello. feedback. Final feedback. Someone you have doubts, you can raise it. Sir, after doubts only, you can leave, sir. Thank you, sir. Hello? Hello. Yes, sir. Sir, The dear dear participants, participants, if if anyone anyone having doubt, having you doubt, can you ask can to ask this. to this. Hello, sir. Is there any feedback form? No, sir, No, no, sir, sir. no, At sir. the At end the of end of the the poll, poll, after, after at the at end the of end of the the session session only, only, we we can can play, play, sir. sir. On On sixth sixth day, day. we can play. Okay, okay. Now the Ah, session is over, sir. Yes, sir. yes, sir. The The session was session over, was sir. But over. Today's you session is sent a completed. message in 2:30 to 5, no? No, sir. No, sir. Sir, We sir. checked Timing, sir. timing, sir. No, no, sir. You listen. Okay, Google time is Normally, 2:30. Okay, sir. Okay. Google time we have nothing because actually that is class we have been question and not Thank you answer. very much, sir. Thank you, Okay, sir. sir. Thank you very much. Okay. Thank you. Okay, Thank you. Thank you, sir. everyone. Anyone have doubts, you can Thank. raise, sir. So we'll wait 5 minutes more. Thank you, sir. Okay. Thanks. With participants' request, sir is going to leave. Sir can leave. Shall I Okay, leave? sir. Nothing more. Okay. Okay, sir. Thank you. Okay. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Sir, thank you, sir. You can leave, sir. Okay. Okay, sir. ఏం చేసాం? నువ్వు ఆడ చూడాల్సింది ఎవరైనా సౌండ్ వస్తుంది అది చూసుకోవాలి. సౌండ్ వస్తుంటే దాన్ని మనం అన్ని చేయలేం కదా. ఏంది పక్కన వాళ్ళు వస్తుంది ఏది ఎవరో సౌండ్ చేస్తాడు పక్కన వాళ్ళు. దానికి అన్మ్యూట్ మనం చేయలేము. ఎందుకు చేయలేము? మ్యూట్ చేయలేము, అన్మ్యూట్ చేయొచ్చు. అవును కదా. తలకాయ. అదే అదే క్వశ్చన్స్ అనేంటి అందుకు స్టాప్ చేస్తాం.